This conference will now be recorded. Starting with SQLite, we are writing a raw queries. Every database have queries like star, select star from the table name, select star from the insert, whatever maybe what the queries we are going to write. We are writing raw queries. There is no raw queries in the room database. And most important thing is compile time is not verified in room database. కంపైల్ చేసేటప్పుడు మనం ఏమైనా కంపైల్ చేసేటప్పుడు ఆ టైమింగ్ కానీ ఎర్రర్స్ కానీ మనకి SQLite లో కనిపించవు. కానీ ఇన్ ద రూమ్ డేటాబేస్ మన కంపైల్ టైమింగ్ తెలుస్తుంది. మీన్స్ దట్ మన ఆపరేషన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంది, మన యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఎంత స్పీడ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్న ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా మనకు తెలుస్తుంది. నౌడేస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామర్స్ కాన్సెప్ట్స్ స్పీడ్. మన అప్లికేషన్ ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అవుతుంది, ఆ రెస్పాండ్ బట్టే మన అప్లికేషన్ యూసేజ్ కూడా పెరుగుతుంది. మన యూజర్స్ కానీ ఎవరైనా మన అప్లికేషన్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అలాంటి కంపైల్ టైం చేసేటప్పుడు ఎర్రర్స్ ఏం డిస్ప్లే చేయదు SQLite లో. ఇక్కడ రూమ్ డేటాబేస్కి వస్తే ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇన్ కంపైల్ టైం అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామంట. ఈ యొక్క క్లాస్ లో కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క మెథడ్ లో కానీ ఈ యొక్క లైన్ లో ఎర్రర్ ఉంది ఆ లెక్కలో రూమ్ డేటాబేస్ చెప్తుందండి. అండ్ లాట్ ఆఫ్ బాయిలర్ ప్లేట్ కోడ్స్ రాస్తాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మ్యాప్ డివి మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ వితౌట్ బాయిలర్ ప్లేట్స్ కోడ్స్. SQLite లో బాయిలర్ ప్లేట్స్ కోడ్స్ యూస్ చేస్తాం. ఇక్కడ బాయిలర్ ప్లేట్స్ లేకుండా ఏం చేస్తామంటే ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జావా ఆబ్జెక్ట్ విత్ బాయిలర్ కోడ్స్ ఇలా చూస్తామండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక SQLite ప్రోగ్రామ్ రాస్తే, ఒక DBకి మనం ఒక క్వైరీ రాస్తే అదేం చేస్తుందంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ SQLite లో అది ఒక SQLite ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంకొక కోడ్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకొని అది కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. అది కన్వర్ట్ చేసుకొని కమ్యూనికేట్ అవుతుంది క్లాసెస్ తో వాటితో. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రూమ్ డేటాబేస్ లో దే కమ్యూనికేట్ విత్ ఇంటర్నల్ APIs. దే ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇంటర్నల్ API. ఒక API ద్వారా వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ అవుతుంది. నో API, మీకు API తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆ API ద్వారా వాడికి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్, వాడి యొక్క స్పీడ్ అండ్ వర్కింగ్ అని కొంచెం స్పీడ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఇస్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ SQLite, వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఫర్ రూమ్ కి ఎందుకు వెళ్తున్నాం దాని గురించి. లెట్స్ బిగిన్ అవర్ సెషన్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ రూమ్ డేటాబేస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. దాని తర్వాత మీకు ప్రాక్టికల్ గా మనం చూద్దాం ఒకసారి. అండ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ నాట్ కవరింగ్ లైవ్ డేటా అండ్ వ్యూ మోడల్. వై? బికాస్ ఆఫ్ పవన్ సార్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ కవర్ చేస్తున్నారు. టేక్ ఇట్ యాజ్ అసైన్మెంట్ ఫర్ అప్లైయింగ్ ఫర్ దీస్ రూమ్ డేటాబేస్ నేను క్లాస్ చెప్తాను. దాని తర్వాత మీరు ఒక అసైన్మెంట్ గా తీసుకొని అంటే చాలా మంది ఫ్యాకల్టీస్ అడుగుతున్నారంట, నాకు టాస్క్ లేవు, వి వాంట్ మోర్ టాస్క్ అంటున్నారంట. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టాస్క్ అండి. రూమ్ డేటా నిన్న క్లాస్ ఒక వినకపోతే కానీ రికార్డెడ్ సెక్షన్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అవి చూసుకొని దీనికి అప్లై చేయండి. MVVM ఆర్కిటెక్చర్ మీకు చెప్పాను. MVC, MVP, MVVM అని మనకి డిఫరెంట్ అంటే మనకి ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో. ఆ యొక్క ఏదో ఒకటి అంటే ఇప్పుడు MVVM ఆర్కిటెక్చర్ మీద వర్క్ చేయడానికి రూమ్ డేటాబేస్ బెస్ట్. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్, దాని తర్వాత మూవ్ అవుతాం. Yeah, in the training material, I just go with the concept. I just explain the architecture of room database. Room database యొక్క architecture explain చేస్తాను. Then go with further steps. Yeah, this is the one. This is our room database architecture. What is the room? This part we are called as room. Okay, in the room we have entities. What is the entity? Entity means a table. మనం ఏం చేస్తాం సార్, డేటాబేస్ లో మనం స్టోర్ చేసేది ప్రతిదీ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఆ టేబుల్లో మనం ఇన్సర్టింగ్ కానీ, డిలీట్ కానీ, రిట్రీవ్ కానీ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకుని వెళ్తాం. మనం స్టోర్ చేసేది ఏంది, మనం స్టోర్ చేసే ఫార్మాట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్. లైక్ యాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is our table. For example, this is our database. In the database we have a rows and columns.
Sorry, this is a table, not a database. This is a table. The tables have rows and columns like this. For example, we assume as like this. First one is a serial number. Serial number. Assume like this. Just మనకు ఒక ఐడియా కోసం మీ ఐడియా కోసం చెప్తున్నానండి. Name. For example, email. This is a table. ఈ టేబుల్ ని ఇక్కడ వాట్ వి కాల్ దిస్ ఈస్ ఎంటిటీ. ఈ యొక్క ఫార్మెట్ మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సార్ ఎంటిటీ అంటాం. ఇక్కడ ఎంటిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ టేబుల్. మనకి ఏ కాలమ్స్ కావాలో వాటి తీసుకుంటాం. వాట్స్ ద మ్యాండేటరీ ఇన్ ఎంటిటీ అంటే ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ ఏ annotations. Annotations means, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, at the rate మనకి ఎలా కనిపిస్తాయి ఏంటంటే at the rate, for example, is there any code? No. Okay, I will write in this part. Entity. This is the way we are declaring entity. Annotation. What is the annotation? It shows their operation. For example, entity annotation ఇస్తే ఈ యొక్క క్లాస్ దీనికి సంబంధించింది. ఈ యొక్క మెథడ్ ఈ ఇన్సర్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ వచ్చిందంటే at the rate annotations అంటారండి వీటిని. at the rate insert. It means it performs insert operation. It performs insert operations. ఇలాంటి ఎంటిటీ ఇచ్చి ఆ క్లాసెస్ ని డిక్లేర్ చేస్తాము. annotations ఇచ్చి ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలో ఆ యాక్షన్ చెప్తూ ఉంటాం. Here as a entity is a table. Entity is a table. In that table they have must and should. ఒక ప్రైమరీ కీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఈ యొక్క ఎంటిటీలో ఖచ్చితంగా ఒక ప్రైమరీ కీ ఉండాలి. అది మనం ప్రాక్టికల్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా చేస్తాం ఏంటని. మనం ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళిపోతే వచ్చి అర్థమవుతుంది. దాని నెక్స్ట్ ఎంటిటీ తర్వాత డిఏఓ. వాట్ ఇస్ మీన్ డిఏఓ? డేటా యాక్సెస్ ఆబ్జెక్ట్. మీన్స్ దట్ మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం ఎంటిటీలో, దాంట్లో ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి అని క్వైరీస్ అని మనం డిఏఓ రాస్తాం. మీన్స్ దట్ ఇన్సర్టింగ్, అప్డేటింగ్, లేకపోతే డిలీటా, లేకపోతే రీడా, ఇలాంటి ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇన్సర్ట్ అంటే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ చేయాలి, అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ ఆపరేషన్, క్వైరీస్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ క్వైరీస్. ఆ క్వైరీస్ అని ఈ డిఏఓలో రాస్తాం. ఓకే, ఈ డిఏఓ. వాట్ ఇస్ మీన్ డేటాబేస్. ఈ డేటాబేస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క ఎంటిటీ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నామంటే ఇలాంటి ఎంటిటీలు అంటే ఇలాంటి టేబుల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఈ నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్ కి ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలో డిఏఓ చెప్తుంది. డిఏఓ తీసుకొస్తాం మనం. ఈ యొక్క ఎంటిటీలు రీడ్ ఆపరేషన్ వచ్చినప్పుడు రీడ్ కమాండ్ రావటం, ఇన్సర్ట్ వస్తే ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయటం ఇలా చేస్తుంది. ఈ రెండింటిని క్లబ్ చేసి ఒక డేటాబేస్ కి ఇస్తాం. ఇది హ్యావ్ రిలేషన్. ఈ రెండింటి రిలేషన్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రూమ్ డేటాబేస్ కి ఇస్తాం. ఈ రూమ్ డేటాబేస్ ఎక్కడ రన్ అవుతుంది? టాప్ ఆఫ్ SQLite. రూమ్ డేటాబేస్ అంటే సపరేట్ డేటాబేస్ ఏం కాదు సార్. SQLite టాప్ రో మీద రన్ అవుతుంది అన్నమాట, టాప్ లేయర్ మీద రన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆపరేషన్స్ కొంచెం స్పీడ్ గా అవడానికి యూటిలైజింగ్ ఆఫ్ మాక్సిమం డేటాబేస్ SQLite మాక్సిమం యూస్ చేసుకుంటానికి మనం టాప్ ఆఫ్ ద రూట్ మీద మనం ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం. We call it as entire this block as room data. This is room data. Next we go for view model. Previous class సార్ చెప్పున్నారు view model. What is view model అని? In this view model we have a live data. బ్రీఫ్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చున్నారు సార్. జస్ట్ ఒక చిన్న దీంతో చెప్పేస్తాను ఎగ్జాంపుల్ తో. లైవ్ డేటాలో we have a అబ్జర్వర్స్ ఉంటాయి. అబ్జర్వర్స్ ఏం చేస్తాయంటే the UI అంటే UI మీన్స్ యాక్టివిటీ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంట్. మన వ్యూస్ అన్ని కనిపించేది దేని మీద అండి? యాక్టివిటీస్ మీద కానీ ఫ్రాగ్మెంట్ మీద కానీ. ఈ లైవ్ డేటా ఏం చేస్తుందంటే ఆ వ్యూస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్సర్ట్ చేసామంటే ఒక రో వచ్చి మనకి ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, డిస్ప్లే అవ్వాలి. అవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే ఇన్సర్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఎలాంటి చేంజెస్, ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ డిలీట్ చేసినప్పుడు కానీ మన స్క్రీన్ అప్డేట్ అవుతుంది కదా, అలాంటి డేటా యొక్క ఆపరేషన్స్ అన్ని లైవ్ డేటా విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ చేంజెస్. ఈ చేంజెస్ అన్ని ఈ లైవ్ డేటా చూస్తుంది అనమాట. లైవ్ డేటా చూసి ఏం చేస్తుందంటే ఇమీడియట్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ డేటాబేస్,
Any changes in database, it will replicate on our UI. It will replicate on our UI. This is the main use of this live data. What's the role of repository? It has a single line is the ikkada description ఇచ్చారండి. Single source of truth all apps, clear app APIs కానీ UIs. It deals with the database. డేటాబేస్ గాను లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ డేటాబేస్ కి ఏమైనా కనెక్టివిటీస్ కావాలంటే త్రూ రిపాజిటరీ ద్వారా వస్తారు. వ్యూ మోడల్ డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. వ్యూ మోడల్ డైరెక్ట్ గా డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వదు. త్రూ రిపాజిటరీ ద్వారానే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ రిపాజిటరీ వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వీసెస్. ఇట్ మే బి రెట్రోఫిట్, ఇట్ మే బి కోరిటిన్స్, ఇట్ మే బి అసింక్టాస్, ఇట్ మే బి వాలీ, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వీస్ ద్వారా ఈ రిపాజిటరీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వీస్ ద్వారా మన డేటా గెట్ చేసుకోవటం కానీ అది చేస్తుంటాం. దిస్ ద ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ రూమ్ డేటాబేస్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? ప్రాక్టికల్ గా వెళ్దాం సార్. ఇది అయిపోతే కనుక ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎనీ డౌట్స్? విల్ యూ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్? నో డౌట్స్. రూపా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Krishna. Okay, thank you. Okay, shall we create a new project? Go to Anda Studio, start new project. Select empty activity. Name it as room database. In previous some of the examples, you add some data, some dependency, right? Dependency మీరు యాడ్ చేశారు కాబట్టి డిపెండెన్సీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే our GitHub repository. Paste in chat box. Repository ఒకసారి లింక్ మీకు చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నానండి. ఈ రిపాజిటరీకి వెళ్తే in the read the docs, this two dependency ని యాడ్ చేయండి after creating of your project. ఈ two dependency కాపీ చేసుకొని add it to your project after building your project. మీ ప్రాజెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా బిల్డ్ అయిన తర్వాత మాత్రం యాడ్ చేయండి. In this adding of your dependency, any errors, మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే కనుక చాట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. Our team will assist you. Me and our team will assist you. రూపా మ్యామ్, అరుణ్ కుమార్ గారు నేను ఏం మాట్లాడతలేదు సార్, అది బిల్డ్ అవుతుంది కదా, వెయిట్ చేస్తున్నాను ప్రాజెక్ట్ దాని గురించి. ఎనీవన్ కంప్లీట్ దిస్ బిల్డ్. మీకు బిల్డింగ్ పార్ట్ మీ బిల్డ్ అయితే కనుక ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీ యాడ్ చేయండి సార్ ఇన్ ద గ్రేడల్ స్క్రిప్ట్. దిస్ టూ డిపెండెన్సీ లింక్ అనేది పోస్ట్ చేస్తాను సార్ చాట్ బాక్స్ లో, మళ్ళీ ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తాను. డిపెండెన్సీ, ఆ టూ డిపెండెన్సీని యాడ్ చేయండి డైరెక్ట్ గా. ఒక లింక్ కనుక ఓపెన్ అవ్వకపోతే కనుక టూ డిపెండెన్సీని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి ఇన్ యువర్ గ్రేడల్ స్క్రిప్ట్. app.gradle script లో పోస్ట్ చేసేయండి.
ఎనీవన్ ఎవరైనా చేస్తారండి? డన్. ఓకే సార్, డూయింగ్ సార్. Done. It's take more time to build my project. Praveen sir, dependent versions means నేను ఇచ్చింది లేటెస్ట్ వర్షన్ సార్, నాది అప్డేటెడ్ వర్షన్. నేను ఇచ్చింది లేటెస్ట్ వర్షన్. బేస్డ్ అపాన్ యువర్ వర్షన్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ ఆ డిపెండెన్స్ వర్షన్ మీకు సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను, అది బిల్డ్ అయితే నేను ఒకసారి చూపిస్తాను సార్, ప్రాబ్లం లేదు. ఒక్క ఫ్యూ మినిట్స్ సార్, నాది కొంచెం సిస్టమ్ ఈరోజు ఎందుకో డల్ అయింది. నిన్నే అప్డేట్ చేశాను, దానివల్ల ఏమైనా స్లో అయిందేమో చూడాలి ఒక్కసారి. థ్యాంక్ యూ. యా, బిల్డ్ పార్ట్ కంప్లీటెడ్. యాడ్ చేయడం చూడండి సార్, డిపెండెన్స్ యాడ్ చేయడం. ద గ్రేడల్ మీకు రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ లో ఉంటుంది గ్రేడల్ స్క్రిప్ట్. ఇన్ దట్ గ్రేడల్ స్క్రిప్ట్ you have to select module.app. In that app, the dependency part, you have to paste it your dependency మీరు పేస్ట్ చేసి చూడొచ్చు సార్. ఇన్ కేస్ మీ వర్షన్ తగ్గట్టుగా లేదండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 2.5 ఉంది కదా, ఐ పుట్ ఇట్ యాస్ 1.0. ఇట్ విల్ షోస్ ఇన్ లైట్ ఆరెంజ్ కలర్. మీ కర్సర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి. మీ కర్సర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే వీ హ్యావ్ బల్బ్ సింబల్ రైట్. ఇక్కడ ల్యాంప్ సింబల్ వస్తుంది కదా సార్, ఈ ల్యాంప్ సింబల్ సజెస్ట్ చేస్తుంది మీ దగ్గర వర్షన్ ఎంత ఉంది అని. ఐ పుట్ ఇట్ యాస్ 2.1.0 ఇలా సజెస్ట్ చేస్తుంది. ఇలా సజెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇది చూస్ చేసుకోండి. ఇన్ కేస్ మీకు అలా కూడా రాలేదనుకుంటే 2.2.+ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏ వర్షన్ అయితే ఉందో 2.2 అదే 2.2 దాని తర్వాత వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది డైరెక్ట్ తీసేసుకోండి, .+ అని పెడితే. నాకు ఆ నీడ్ లేదు కాబట్టి ఇలా చేస్తున్నాను సార్. వర్షన్ ని ఇలా చూసుకోవచ్చు ప్రవీణ్ గారు. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ JUnit ఆల్సో ప్లాట్ 3. ఇదంతా అయిపోయిందా సార్? సింక్ నౌ. టాప్ కార్నర్ లో రైట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్ లో సింక్ నౌ.
సింక్ చేయండి ప్రాజెక్ట్ ని. వితౌట్ ఎనీ ఎర్రర్స్ సింక్ అవుతే కనుక ప్రాజెక్ట్ ప్రాబ్లమే లేదు. ఇన్ కేస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ చాట్ బాక్స్. యా, డిపెండెన్సీ యాడ్ చేశాను, పర్ఫెక్ట్ గా సింక్ అయిపోయింది నా ప్రాజెక్ట్. ఎనీ ఎర్రర్స్ డిపెండెన్సీతో మీకు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినాయా? Good morning, sir. ఓకే, Sir, good morning, డిపెండెన్స్ sir. పర్ఫెక్ట్ గా యాడ్ అయిపోయింది. మోహన్ గారు సార్ చెప్పండి సార్. సార్ నేను ఇది ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో అప్డేట్ చేశాను సార్ మామూలుగా. ఓకే ఓకే చేస్తే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇది అంటే 4.0 అప్డేట్ చేశాను. ఓకే సార్. ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు అది న్యూ ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని నేను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇది అనేబుల్ టు స్టార్ట్ డిమాండ్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి వస్తుంది సార్. ఏమన్నా సార్ అనేబుల్ టు స్టార్ట్ డిమాండ్ ప్రాసెస్ DEMON ప్రాసెస్ అంటే జనరల్ లోడ్ అయింది, కాకపోతే మెయిన్ యాక్టివిటీ వచ్చేటప్పటికి మనకి డాట్ ఆరెంజ్ కలర్ సింబల్ వచ్చేసి అలా ఉంది. This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon. For example, an unrecognized JVM option is used. Something. మీకు ప్రెజెంటర్ కింద రిక్వెస్ట్ ఇస్తాను, ఒకసారి చూపిస్తారా? Okay. మోహన్ గారు ఒకసారి చూడరా, ప్రెజెంట్ చేయాలి సార్. ఇన్స్టాలేషన్ సార్, దిస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇన్స్టాలేషన్స్ అంటే నెట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉండి లేకుండా అప్డేట్ అవ్వకుండా అయినట్టుంది మేబీ. ఒకసారి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి చూడండి సార్, కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి మళ్ళీ క్రియేట్ చేసి చూడండి విత్ ప్రాపర్ ఇంటర్నెట్ సింక్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి అప్డేట్ చేయండి సార్. ఇంకా అలా ఇష్యూ వస్తే కనుక వి కెన్ లుక్ ఇన్ ఇంటర్నెట్. యా, థ్యాంక్ యూ.
హలో శివ, వాయిస్ రావట్లేదు శివ. సారీ అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడేస్తున్నాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ బై వన్. ఓకే, this to edit text we are going to enter the text data. What type of data? First edit text using for name, and second edit text for email. These two type of data we are going to save, and it will display on text view. This is the designing. The designing part complete cheyandi. Have any errors with the IDE or dependency ఏదైనా issues వస్తే కనుక, ఎవరికైనా issues వస్తే కనుక you may please text me in the chat box. Me or my team will be looking into that. Otherwise మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ డిజైన్ చేయండి సార్. అంతలోకి సార్ మోహన్ గారు అయిందా సార్? రాలేదు సార్, సేమ్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సాయి ఒకసారి చూస్తావా? I think it's having JVM path problem. Update this తర్వాత. Share this screen. సార్ ప్రెజెంట్ ఇచ్చాను చూడండి సార్ ఒకసారి. What is the problem? So this problem might be caused on incorrect configuration time. Sai will say something. JRE. సార్ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో, గో టు ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో. Android Studio. File కదా, in the file session. సాయి ఒకసారి చూడు. సార్ గో టు సెట్టింగ్స్. ఓకే సార్. And in search type JRE path, sir. Okay, or SDK. System configurations. Just go for system configurations. Yes, it's fine, sir. Yes, exactly. Hi. SDK tools. SDK platform taraf chudandi sir. SDK tools chudandi sir. Having any updates? Update status, sir. SDK update status. Windows 7. Maybe we are having problem with Windows 7 emo sir, mostly with the operating system Windows 7. అవును సార్, Windows 7. మేబీ ఏమైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వల్ల కూడా ఏమైనా రావచ్చేమో సార్. ఒక్కసారి చూద్దాం సార్. మేబీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సార్ మనీ చెప్పమని ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ క్లోజ్ చేయమని చెప్పు సార్. యూ ప్లీజ్ టేక్ కవర్ మనీ. సార్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద ప్రాజెక్ట్ సార్. దెన్ గో ఫర్ కాన్ఫిగర్. ఓకే. Then default project structure. After that, here JDK location, sir. Change the JDK location. Just choose that. No, sir. In the 3 arrow buttons. Okay. Just go for C programming files. Program files, sir. Yeah, scroll down it. Just go for Java directory. Expand it. JDK 1. So there is, you have JDK 1.6, sir.
Actually, JDK 1.8 is supported version, sir. Now you just select the 1.6, sir. It is JRE, sir. It is JRE, not JDK. Okay, just select that one. Okay button. Now click on OK. Now you can go for a new project, sir. New project. Same problem, sir. Yes, sir, same problem. Actually, error occurred in installation VM and daemon process something. Unable to start daemon process. Yes, sir. It is it shows a 6.11 user guide, sir. It shows 6.1. Actually, it need 1.8, sir. JDK 1.8 is the necessary one, sir. Now latest Android Studio versions. Okay. So you can install JDK 1.8. Okay, I will Then update. choose that path. It will be works. Because in Okay. previous Rupa ma'am and some other faculties also getting same issue, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Yeah, thank you, Muni, for resolving the doubts. Thank you, sir. Yeah, this is our designing. Please complete this one. I'm also doing parallelly with you. XML file. Shall we start with a constraint layout? Constraint layout lo draw చేద్దాం సార్. చిన్న డిజైనింగ్ పార్టేగా ఆర్ linear layout. Based upon your response, design చేద్దాం సార్. linear layout, constraint layout. Constraint, yeah, good. Good. కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ లో కోడింగ్ వస్తా, డిజైన్ కి వచ్చేయండి. కోడింగ్ వచ్చి ఇబ్బంది పడతారు. డిజైన్ పార్ట్ కి వచ్చేయండి. డిజైన్, చూస్ డిజైన్ పార్ట్. అండ్ ద డిజైన్ పార్ట్ ప్యాలెట్ ఓపెన్ చేయండి. అండ్ ద డిజైన్ పార్ట్ ప్యాలెట్ ఓపెన్ చేస్తే వీ హ్యావ్ 3 టెక్స్ట్. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ సెర్చ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదనుకుంటే కనుక ఇక్కడ టెక్స్ట్ అని వస్తుంది సార్. టెక్స్ట్ అని వస్తే ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఇస్ అవర్ ఎడిట్ టెక్స్ట్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఒకసారి కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ ఎలా చేస్తామంటే ఒకసారి చూడండి. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మీరు చేద్దాం. ఒకటి నేను చేస్తాను, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దిస్ అవర్ ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే వీ హ్యావ్ 4 పాయింట్స్. టాప్, రైట్, లెఫ్ట్, బాటమ్, ఇలా మనకి 4 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 4 పాయింట్స్ ఏం చేస్తాను సార్, ఫస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇలా హైలైట్ కనిపిస్తుంది. హైలైట్ కనిపిస్తే ఇలా డ్రాగ్ చేయండి. క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయాలండి. క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయాలి. ఇలా క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయాలి. వీఆర్ గివింగ్ సమ్ కన్స్టెంట్స్. అంటే ఈ యొక్క ఎడిట్ టెక్స్ట్ కి అంటే ఇక్కడ ఉండవు, ఇక్కడ ఉండని, అంటే ఈ యొక్క కన్స్టెంట్స్ ఇదంతా తీసుకోని వీఆర్ ఫిక్సింగ్ సమ్ కన్స్టెంట్ ఫర్ 4 sides. ఇలా సైజ్ కూడా ఇలా పెంచుకోవచ్చు. వాట్ ద సైజ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు, మనకి ఎంత సైజ్ అయితే కావాలనుకుంటున్నామో ఇలా కన్స్టెంట్స్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. డిజైనింగ్ పార్ట్ అర్థమైందా సార్? ఇలా 4 కన్స్టెంట్స్ ఇస్తాం మనం. ఆ కన్స్టెంట్ మన బ్లూ ప్రింట్ లో కూడా కనిపిస్తుందా, కనెక్షన్స్. అర్థమైందా సార్? యా, ఐ విల్ ట్రై ఫర్ అనదర్ వన్, న్యూ వన్, కొత్త తీసుకొని ట్రై చేస్తున్నాను. ఇంకోటి టెక్స్ట్, ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను. దిస్ టాప్ ఈజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ టు దిస్ బాటమ్, దిస్ టెక్స్ట్ బాటమ్. మళ్ళీ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, కిందకే డ్రాగ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ దీని సైడ్స్ కూడా జస్ట్ ఆ 4 పాయింట్స్ ని ఆ 4 sides కి, అంటే మన స్క్రీన్ కి సెట్ చేయడమే. సెట్ చేసిన తర్వాత దానికి ఏ ప్లేస్ కావాలో దాని ప్లేస్ కి మూవ్ చేసుకోవచ్చు.
అండ్ సైజ్ ఆల్సో. మన సైజ్ కూడా ఎంతైతే ఉండాలనుకుంటాం అంత పెట్టుకోవచ్చు, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాక్ట్లీ సైజ్ వచ్చింది. ఎస్, ఇక్కడ మీకు మనం అట్రిబ్యూట్ చూసుకుంటే కనుక ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్నారు కొంతమంది, మా వన్ ఆఫ్ మై కొలీగ్స్, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ ఇలా వస్తాయి. లేదనుకుంటే మీరు డైరెక్ట్ గా కోడింగ్ బ్లాక్ వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. కోడింగ్ పార్ట్కి వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. దిస్ ఫర్ బటన్స్, 2 buttons, sorry 2 edit text, అండ్ ఫైనలీ బటన్, 1 button. డిజైన్ పార్ట్ వర్క్ చేయండి సార్, కొంచెం ఇబ్బంది కనిపిస్తుంది కానీ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ కొంచెం చేసే కొద్దీ ఇది చాలా బాగుంటుంది. వై దే రికమెండెడ్ ఫర్ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ అని అంటే, వై దే రికమెండ్ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ అంటే, మనం డిజైన్ చేసింది పోర్ట్రేట్ మోడ్ లో అలాగే వస్తుంది, ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్ అలాగే వస్తుంది. మన సైజెస్ పెరగకూడదు, అంటే మన స్క్రీన్ సైజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5.6 inches ఉన్నా, 5.8 inches ఉన్నా, లేకపోతే ట్యాబ్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్ ద స్క్రీన్ సైజ్, ఆ స్క్రీన్ సైజ్ తగ్గట్టుగా మన యొక్క డిజైన్ సెట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు అని అంటే వీఆర్ డిజైనింగ్ విత్, మనం కన్స్టెంట్స్ ఫిక్స్ చేస్తుంది స్క్రీన్ కి. ప్రీవియస్ గా కృష్ణ గారు some other our colleagues will tell that weight ప్రాపర్టీ కూడా అలా అందుకే యూజ్ అవుతుంది అన్నారు కదా. ఈ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ కూడా ఎందుకు యూజ్ అంటే, మన స్క్రీన్ సైజ్ ని బట్టే దాని యొక్క సైజ్ మనం ఫిక్స్ చేస్తుంది స్క్రీన్ లో ఇంత ఉండమని. దానివల్ల ఇలాంటి వాటి వల్ల అలాంటి యొక్క ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అవుతుంది, ఏ స్క్రీన్ కైనా సరే డిజైన్ సెట్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ one text view. Fix this also, this constraints also. In case ఏదైనా డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయితే సార్, గో విత్ లీనియర్ లేఅవుట్. కన్స్ట్రైంట్ తో ఎవరైనా డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయితే కనుక గో విత్ లీనియర్ లేఅవుట్. Increase the size, increase the size of the text view. I'm going to match the screen. This is my text view. This is my entire design. ఇలా ఉంటుంది. ఒకసారి రన్ చేసి చూడండి సార్, కరెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందో లేదో చూడండి. ఇయర్ నేమ్, టెక్స్ట్ నేమ్ అని వస్తుంది, హింట్స్ ఇవ్వండి ఎడిట్ టెక్స్ట్ లో, వాటిల్లో ఆ నేమ్స్ మార్చండి, కొంచెం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ మేబీ, యువై అంత డిజైన్ నీట్ గా చేసుకొని అంత నీట్ గా చేసుకోండి. దిస్ ద కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ సార్. ఎనీ డౌట్స్ దిస్ లేఅవుట్? What is yes sir, mandatory for 4 sides sir. Friends sir, mandatory for 4 sides. 4 sides మన కన్స్టెంట్ ఇస్తేనే నెక్స్ట్ అది ఏమైనా చేంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ గా రిలేటివ్ లేఅవుట్ అని ఉండేది. సో మెనీ లేఅవుట్స్ ఉంటాయి సార్, రిలేటివ్ లేఅవుట్స్ ఉంది. ఎలా ఉంటుందంటే రిలేటివ్ లేఅవుట్ అనేది రన్ అయ్యేలోపు ఒకసారి చెప్తాను సార్. రిలేటివ్ లేఅవుట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి టేక్ ఇట్ యాస్ ఒక 3 buttons ఉన్నాయి అనుకుందాం సార్. ఇలా 3 buttons ఉన్నాయి. లీనియర్ లేఅవుట్ కి అయితే ఏముంటుంది సార్, హారిజాంటల్ గానీ వర్టికల్ గా ఉంటుంది. కానీ రిలేటివ్ లేఅవుట్ లో ఏముంటుందంటే, ఒకదాని యొక్క రిలేషన్ ఇంకో దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకో బటన్ మనకి ఈ సైడ్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం రాస్తామంటే, దీనికి ఒక ఐడి ఇస్తాం కదా సార్, రైట్ ఆఫ్ దిస్ ఐడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఐడి వచ్చేసి, ఐడి వచ్చేసరికి 3x1 అనుకుందాం సార్. దీనికి ఏమి ఇస్తామంటే, దీని యొక్క అలైన్మెంట్ రైట్ ఆఫ్ అని వచ్చి ఈ యొక్క ఐడి ఇస్తాం, రైట్ ఆఫ్ దిస్ అలైన్ రైట్ ఆఫ్ దిస్ ఐడి. ఇలా దీనికి రైట్ సైడ్ అవ్వమని. ఒకవేళ బోటమ్ అనుకోండి, అలైన్ బోటమ్ ఆఫ్ దిస్ బటన్, ఈ బటన్ కి బాటమ్ లో ఉండమని చెప్తాం. దే ఆర్ రిలేటెడ్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వ్యూ కి రిలేటెడ్ అయ్యి మనకి డిజైన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ బటన్ అవసరం లేదు, రిలేటివ్ డిజైన్ చేసిన డిజైన్ లో నాకు ఈ బటన్ అవసరం లేదు, దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను. దీంతో రిలేట్ అయిన ఈ 2 buttons యొక్క రిలేషన్ కూడా పాడైపోతుంది అనమాట. అండ్ మీన్స్ దట్ డిజైన్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది దేనికి రైట్ సైడ్ ఉండాలి, ఇది దేనికి బాటమ్ ఉండాలి, ఇక్కడ ఐడియా లేదు.
ప్రీవియస్ గా అసైన్ చేసిన ఐడి యొక్క వ్యూవే లేదు. అలాంటప్పుడు డిజైన్ అనేది కొలాప్స్ అవుతుంది. అలాంటి కొలాప్స్ లేకుండా దీనికి అడ్వాన్స్ అంటే రిలేటివ్ అడ్వాన్స్ గా వచ్చిన కాన్సెప్ట్ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్. కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ వస్తుంది అంటే స్క్రీన్స్ కి మనం కన్స్టెంట్ ఇస్తున్నాం. ఆ కన్స్టెంట్స్ బట్టి దానికి డిజైనింగ్ అలా వస్తుంది. నాకు క్లియర్ సార్, ప్రవీణ్ సార్. దిస్ ఇస్ మై డిజైనింగ్. నాకు అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది మా స్క్రీన్. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్ తీసేయండి సార్. ఎడిట్ టెక్స్ట్ కి టెక్స్ట్ అనేది ఉండకూడదు, అది చాలా బూతు. అంటే ఇట్స్ మీన్స్ దట్ రాంగ్ సార్. ఇట్ మీన్స్ దట్ రాంగ్ అంటే మీన్స్ మనము ఎడిట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేదే యూజర్ ఎంటర్ చేయడానికి, కానీ అది ఎంటర్ చేయకుండానే మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చేస్తున్నామంటే ఇట్స్ రాంగ్. ఎంటర్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ఏమి చూడండి సార్. ఎంటర్ name here, and second one we are going for email hint. Second one we are going for enter email id. Just extract to string resources. These two texts also extract to string resources. I'm giving button background color as primary, and button name is save. And also this one also I'm extracting string resources. I'm changing color this one button color also, text color, text style సేమ్ సార్. మన టెక్స్ట్ స్టైల్ ఇంకా మనకి ఎలాగైతే వస్తుందో టెక్స్ట్ సైజ్ కానీ టెక్స్ట్ స్టైల్ కానీ సేమ్ థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై. టెక్స్ట్ స్టైల్ బాల్, దట్స్ ఇట్. ఐ ఫినిషింగ్ విత్ మై డిజైన్. టెక్స్ట్ వ్యూ को టెక్స్ట్ అండ్ చెక్ విత్ ఐడీస్ ఆల్సో. టెక్స్ట్ వ్యూ को టెక్స్ట్ వ్యూ ఉంది, బటన్ కి బటన్ అనే ఉంది, అండ్ ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 కి ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 ఎడిట్ టెక్స్ట్ 2 బదులు ఐఎమ్ చేంజింగ్ et, and means et terms, et means edit text. Edit text name, this is the name, and just modifying IDs et email. Just to change the IDs. I have error this name id మార్చాము ఇక్కడ మనకి et underscore email. ప్లీజ్ లుక్ ఇన్ దిస్ ఐడి. చూస్తే కనుక మనకి బోటం ఇచ్చాం మనము ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 కి బోటం కింద ఇచ్చాం కదా దీన్ని యొక్క టాప్ ని, అది ఐడి మార్చాం కాబట్టి ప్లీజ్ అవేర్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఎడిట్ టెక్స్ట్ యొక్క బోటం ఇచ్చాము, దిస్ వన్ డిజైనింగ్ మారింది ఐడి మార్చేసరికి. చూసుకోండి సార్, ఆ డిజైన్ తో కొంచెం అవేర్ అవ్వండి, అవేర్నెస్ తీసుకోండి చాలు. దిస్ ద ఫర్ et name డన్. డిజైన్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. మనం ఇక్కడ ఐడీస్ మార్చాం కదా ఎడిట్ టెక్స్ట్ కి, ఇట్ బాటమ్ ఆఫ్ దిస్ ఐడి అంటే ఈ యొక్క ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 యొక్క బాటము దీని టాప్ కింద, ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 టాప్ కి, ఎడిట్ టెక్స్ట్ 1 టాప్ ఈ బాటమ్ కి ఇచ్చాను నేను, దాని వల్ల కొలాప్స్ అయింది. ఐడి మార్చాం కాబట్టి ఐడి కొంచెం రీసెట్ చేస్తే డిజైన్ ప్రాబ్లం ఉంది. అప్ టు ది స్పాట్ కంప్లీటెడ్ సార్. ప్లీజ్ రెస్పాండ్ సార్. కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది ఎడిట్ కన్స్టెంట్ లేఅవుట్. ఇన్ కేస్ మీరు డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయితే కనుక
మీరు ఈ దీంతో వద్దు సార్, లీనియర్ లేఅవుట్ చూసుకోండి, ప్రాబ్లం లేదు. గాట్ అన్ ఎర్రర్. ఏమొచ్చింది మేడం, ఎర్రర్ వచ్చిందా డిజైనింగ్ లో రూపా మ్యామ్? సార్ ఇక్కడ మనం ఇవి తీసుకున్నాం కదా, ఎడిట్ టెక్స్ట్ బటన్, ఇవన్నీ రెడ్ అండర్లైన్ లో చూపిస్తున్నాయి సార్ నాకు. అంటే మీరు కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారా మేడం? కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారా అన్నిటికి? కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చారా అన్నిటికి? ఇచ్చాను సార్. ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేయరా మేడం? యా, మీరు డిజైన్ పార్ట్ చేసేస్తున్నారు మేడం. మీరు చేయటం మొత్తం డిజైన్ పార్ట్ లో చేసేస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ర్యాప్ కంటెంట్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు కదా. కన్స్టెంట్ చూడండి, ఇక్కడ మీకు కన్స్టెంట్ సెట్ అయ్యలేవు. మీకు ఈ యొక్క సర్కిల్స్ మీకు ఎంటీ కనిపిస్తున్నాయంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ సర్కిల్స్ మీకు అదే మీరు కన్స్టెంట్స్ పెట్టలేదంటూ. ఇలా ఒకసారి నా స్క్రీన్ చూడండి మేడం, ఒక్కసారి నా స్క్రీన్ చూపిస్తాను. ఒకసారి మీరు చేసిన మిస్టేక్ అని చెప్తాను. కన్స్టెంట్స్ అంటే కన్స్టెంట్స్ ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి మేడం. డిజైనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఎడిట్ టెక్స్ట్ లో ఈ బ్లూ కలర్ మార్క్స్ హైలైట్ అయి కనిపిస్తున్నాయి, చూసారా మేడం? ఇది కన్స్టెంట్ ఫిక్స్ అయినట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కన్స్టెంట్ తీసేసి చూపిస్తున్నా చూడండి, ఇలా ఉంటుంది. కన్స్టెంట్స్ నేను ఫిక్స్ అయిపోతే గనక నాకు ఇలా కనిపిస్తుంది. కన్స్టెంట్స్ అంటే క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి మేడం. ఇలా డ్రాగ్ చేసి మీ యొక్క డిజైనింగ్ ఎలా కావాలో అలా తీసుకెళ్ళండి అక్కడికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 4 సైడ్స్ మీ కన్స్టెంట్స్ సెట్ అయితే గనక ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు డిజైనింగ్ అనేది. అంటే 4 సైడ్స్ మీకు ఈ యొక్క సర్కిల్స్ ఫిల్ అయి కనిపిస్తాయి, లేదనుకుంటే ఎంటీ కనిపిస్తాయి. కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయితే కనుక మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మేడం. లేదంటే జస్ట్ మీరు లేఅవుట్ మార్చేసాను, కన్స్టెంట్ లేఅవుట్ నుంచి లీనియర్ చేంజ్ చేసాను, సరిపోతుంది, ప్రాబ్లం లేదు. అది నేను క్లిక్ చేస్తున్న బ్లూ కలర్ లో హైలైట్ అవ్వట్లేదు సార్. అది యా మ్యామ్, వస్తున్నాను. ఒకసారి మీకు మళ్ళీ స్క్రీన్ షేర్ ఇచ్చి చూద్దాం మేడం ఒకసారి. యా మ్యామ్, ఒక సర్కిల్ దగ్గర క్లిక్ చేయండి మేడం. క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేయండి పైకి, అలాగే డ్రాగ్ చేయండి, అలాగే మౌస్ డ్రాగ్ చేయండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ టాప్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్. కన్స్టెంట్ పోయింది మేడం, క్లిక్ చేసి టాప్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ హైలైట్ అయిందా మేడం ఇప్పుడు అక్కడ ఆ బటన్ వరకు. కింద బటన్ క్లిక్ చేయండి ఒకసారి, కింద సర్కిల్ ని. ఎస్, దిస్ అంతే అంతే మేడం. దానికి రాలా, కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ అయితే మీకు హైలైట్ అయి కనిపిస్తుంది. దాని టాప్ ని డ్రాగ్ చేయండి మేడం. యా, అంతే. మౌస్ పాయింటర్ వదలకండి, మీరు కనెక్షన్ పెట్టేంత వరకు మౌస్ పాయింటర్ వదలొద్దు మేడం. అలా డ్రాగ్ చేస్తూ ఉండండి మేడం. ఓకే మీరు ఓకే సార్, నేను చేస్తాను. Yeah, ma'am. This becomes better if you use a mouse, ma'am. Instead of trackpad on the laptop, it's better to use a mouse, ma'am. That makes it easy for you. ఓకే సార్. ఓకే మ్యామ్, ఇలా కన్స్టెంట్ ఇచ్చారు కదా ఫస్ట్ హాఫ్ కి, అలాగే మిగిలిన వాటికి కూడా ఇలా ఇవ్వండి మేడం. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఈ డిజైనింగ్ కంప్లీట్ అయితే కానీ సార్ స్టెప్ బై స్టెప్
ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ద కోడ్ సార్ అండి. ఇబ్బంది పడుతున్నారండి, కోడ్ షేర్ చేద్దామని చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ ఎనీథింగ్, స్పీకింగ్ ఎనీథింగ్. ఒక్కసారి జస్ట్ గో త్రూ దిస్ లింక్ సార్. కోడ్ కావాలనుకుంటే కనుక ఈ లింక్ కి వెళ్ళండి. ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసాము ఈ కోడ్ ని. ఓకే సార్, జస్ట్ ఏమైనా స్టక్ అయితే కనుక ఆ కోడ్కి వెళ్ళిపోండి సార్. కోడ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసేయండి, ప్రాబ్లం లేదు. యా, బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీపర్ ఇన్ టు రూమ్ డేటాబేస్ వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కావాల్సిన ఏమిటి, మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఏంటంటే ఎంటిటీ ఒకటి కావాలి, డిఏఓ ఒకటి కావాలి, అండ్ రూమ్ డేటాబేస్ కావాలి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ద ఎంటిటీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. ఓపెన్ your Android Studio, the project structure, Java, choose first package of your Java folder, create a new Java file, name it as student entity. T missing, not a problem. Student entity, T is missing. Student entity అని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎంటిటీ అని మనకి ఎలా తెలుస్తుందంటే while annotate entity class. By annotate entity. ప్రాబ్లం వరకు వచ్చింది, అలాగే నాకు వచ్చిన ఫేసింగ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా, ఆ సజెషన్ వచ్చిందా, మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ? ఎంటిటీ అని టైప్ చేయగానే సజెషన్స్ వచ్చినాయి సార్ మీకు? ఎస్, సేమ్ ప్రాబ్లం రూపా మ్యామ్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ సార్? ఒకవేళ వస్తే కనుక నేను చేసిన ప్రాసెస్ చూడండి. మేబీ నాకు డిపెండెన్సీ సరిగ్గా సింక్ అయిపోతే కనుక ఇలా వస్తాయి. జస్ట్ ప్లేస్ కర్సర్ ఆన్ యువర్ ఎంటిటీ, ప్లస్ ఆల్ట్ ఎంటర్. దానికి సంబంధించిన ఇంపోర్ట్ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎంటిటీలో ఏముంటాయండి, మనకు కావాల్సిన ఫీల్డ్స్. ఇందులో ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, ఒక ప్రైమరీ కీ అంటూ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ ఫర్ మన డిజైన్ తగ్గట్టుగా ఒకసారి డిజైన్ చేస్తున్నాను. తర్వాత ఒక ప్రైమరీ కీ ఇద్దాం, string email. I'm creating a object for string. The next string name. Otherwise మీరు నేమ్ డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ కామా అని పెట్టేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. స్ట్రింగ్ కామా అని పెట్టేసుకోవచ్చు నేమ్ కి డైరెక్ట్ గా, ప్రాబ్లం లేదు. ఇలా టూ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చే బదులు కామా నేమ్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ int id.
int id ఐడిని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ప్రైమరీ కీ కింద తీసుకుంటున్నాను సార్. అలాగంటే annotate with primary key annotate with primary key అంటే ఐడి విల్ ప్రైమరీ కీ. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను, ఆటో ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇప్పుడు రికార్డ్ 1 వచ్చినప్పుడు 1 అని వస్తుంది, నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు 2 అని ఒక ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. దాన్ని ట్రూ చేస్తున్నాను. ట్రూ ఇన్ దట్ ఎంటిటీ. ఒక ఇన్ కేస్ మన డేటాబేస్ ఏమైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే కదా, దాని యొక్క నేమ్ అనుకోండి మార్చుకోవాలనుకుంటే కనుక యూ కెన్ గో విత్ దిస్ టేబుల్ నేమ్. అండ్ ద టేబుల్ నేమ్ మీ ఇష్టం, ఎస్ టేబుల్ or as entity, the student entity, make it a student entity. Instead of this మీరు ఏమైనా నేమ్స్ మార్చుకోవాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని ఇలా పిలిచే బదులు ఎలాగైనా పిలుచుకోవచ్చు టేబుల్ నేమ్, ఓకేనా. ఇది దిస్ ఇస్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. ఇలా ఎంటిటీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ సెట్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్. వై వీఆర్ గోయింగ్ టు creating a set and getter methods? Why we are going to create a set and getter methods? Any answers? Any answers? Yes, exactly. Setting and getting of data. Exactly. Thank you, Shekhar sir, for your response. Okay. For your మనము డేటాబేస్ ఆపరేషన్ మనం ఎలా చేస్తామండి, డేటాను గెట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, సెట్ చేస్తూ ఉంటాం. దర్ ఇస్ అ నీడ్ ఆఫ్ సెట్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్. అందుకని సెట్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో దర్ ఈస్ నో రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ ఏం రాయని అవసరం లేదు. జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఈ పార్ట్ లో రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. ద రైట్ క్లిక్ generator. In the part of generator, I create a first of all constructor create చేద్దాం. choose constructor string కి క్రియేట్ చేయండి. ఈ రెండింటికి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయండి. ఐడికి అవసరం లేదు, మీన్స్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్రాబ్లం లేదు దానికి. ఐడికి అవసరం లేదు. స్ట్రింగ్ క్రియేట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. రైట్ క్లిక్, generate constructor. There is no need to create a id constructor అవసరం లేదు. ఈ రెండిటికి ఎస్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ కండ్ నేమ్ కి ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ సెట్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్. సేమ్ ప్రాసెస్, ఏదైతే ప్రాసెస్ ఫాలో అయ్యారో సేమ్ ప్రాసెస్. రైట్ క్లిక్, generate. Here we have previous కి మనం కన్స్ట్రక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. Here we have setter and getter methods. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని సేమ్ ఈ రెండింటికి సెటర్ అండ్ గెటర్ మెథడ్స్. ఓకే, ఇలా వచ్చేస్తుంది. అప్ టు దిస్ పాయింట్ ఎనీ డౌట్ సార్? నో, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. క్లియర్, థ్యాంక్ యూ సార్. కంప్లీట్ చేయండి సార్. ఇది అయిపోతే వి డన్ విత్ అవర్ ఎంటిటీ క్లాస్. ఎంటిటీ క్లాస్ తో పని అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వి గో విత్ DAO. అప్ టు దిస్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్ సార్? స్టిల్ ఎనీవన్ డూయింగ్? ఎవరైనా చేస్తున్నారు ఇంకా? Done. Okay, let's create a DAO class.
Select a new first package of Java, go new. In that new, select Java class. In that Java class, DAO is an interface class, sir. I forgot to explain. Is an interface class. Interface class తీసుకోండి DAO కి. DAO interface, select interface here, and student DAO. I'm creating class for student. Student DAO, DAO. Student DAO. Here also annotate with DAO. Capital letters DAO. DAO. In the DAO class, we are going to create a queries, insert query or update query or what and maybe. ఆ క్వైరీస్ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎలాగంటే అప్ టు దిస్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్ సార్. క్లాస్ క్రియేట్ చేశారా? ఎవరికైనా బిల్డ్ అవుతుంది ఇంకా? అంటే కోడింగ్ తక్కువ ఉంటుంది సార్, కానీ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేస్తున్నామంటే మనకు కొంచెం అర్థమైతే చాలు. చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాం, కోడ్ అర్థం అవ్వాలి ఎన్నికల్లో. ఆ డావ్ క్లాస్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. డావ్. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్సర్ట్ మెథడ్ void in that insert data. This operation for inserting of data in where? Inserting of data in where? Our table. What's the table name? Student entity is our table name. I create object for that. Student entity. I'm creating object like this. నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇన్సర్ట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ అంటే స్టూడెంట్ టేబుల్ అనే ఒక క్లాస్ లో, దీంతో దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను. సెమీకోలన్. annotate with insert. ఆ క్వైరీ ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ క్వైరీ అని. ఓకే సార్. దాని నెక్స్ట్ ఏ క్వైరీ. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది సార్ మనకు? ఫార్మ్ ఆఫ్ data in the form of list. List. It is data. That I'm creating object for get object. Okay. And I'm writing query for my voice is so I couldn't. My voice is This conference will now be recorded. This conference will now be recorded.
The architecture ఒకసారి explain చేస్తాను. I'm going to ఒకసారి చూడండి. I'm ready with architecture. Rate చేస్తూ చెప్తాను overview. Not this session. The slides. Yeah. This is the architecture. This is the architecture. We are done with the entity. We done with the entity. Create entity create చేస్తాం. It means the table and DAO. DAO create చేస్తాం. Then next we are go with the a room database. This database will interlink with these two things. This class should be an abstract class. Abstract class అయి ఉండాలి. ఈ రెండింటిని interlink చేస్తూ మనం class create చేస్తాం. That means a room database. Up to now entity and DAO class is completed. Then next create a new project. Choose first package and Java class. Create a student database. Thus the class should be abstract class. That class should be abstract class. Is the font size okay for you? Otherwise I will increase my font size. Yeah, now it's fine. That class should be an abstract class. It should be extract a room database. It should be extract a room database. Previously what we done in DAO and entity class. Previously మనం entity class కి DAO class annotation ఇచ్చాం కదా. That class represents like DAO class అని entity class అని చెప్పేది చేసాం కదా. Like this way I have entity with database. In the database ఈ database లో మనం ఏం చేయాలంటే మనకున్న table అంటే entities and for example we are going to deal with one application. స్టూడెంట్స్ డేటా ఉంటుంది, లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ డేటా ఉంటుంది. కాలేజ్కి ఒక అప్లికేషన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫ్యాకల్టీ డేటా ఉంటుంది, సబ్జెక్ట్ వైజ్ డేటా ఉంటుంది. సో మెనీ టేబుల్స్. మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తే ఒక టేబుల్ తో క్రియేట్ చేయం కదా, ఒక డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. అటువంటి టేబుల్స్ ని ఇచ్చేయండి ఎవ్రీ టేబుల్ ఎంటిటీ అంటాం. అలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఎంటిటీస్ ని ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఎలాగంటే by using entities మనకున్న ఎంటిటీస్ ఏంటండి, మనకున్న ఎంటిటీ ఓన్లీ స్టూడెంట్ entity. A student entity, it's a class, right? Student entity class, comma, version 1. It means that which type of version it will be useful to integrate with some other database. For example, ఈ డేటా మనం క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ ఇంకొక ఎక్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎక్స్ డేటాబేస్ అనుకుంటే వై డేటాబేస్ తో కనుక ఇంటిగ్రేట్ అవ్వాలంటే ఇట్ విల్ బి యూస్ ఫర్ వర్షన్. అండ్ export schema, we are dealing with some export schema తో మనం డీల్ చేయాలనుకుంటే కనుక make it as true for this. Make it as true, not double quotes. Make it as true. This is the line we are going to deal with the database. ఈ యొక్క లైన్ సరిపోతుంది. కింద just declare the DAO class. We are going to declare the DAO class. Public, it will be access to every class. Abstract, public, abstract. What's the DAO class name? Student DAO. And that student DAO, just create a student DAO method, not method. That's it. Student DAO method. That's it. We are done with up to database. I am not going to deal with the repository, all those things, view model and live data, because of previous class. Pawan sir will cover all those things. That's why I'm not going to live data and view model.
you can include this concept. It will be added to beauty on your database, and it will be comes under to MVVM architecture. Okay, up to this part is done. డేటాబేస్ మన డేటాబేస్ కావాల్సిన ఏదైతే మన క్లాసెస్ ఉన్నాయో ఆ క్లాసెస్ వరకు మనం చేసాం. ఫస్ట్ వీఆర్ డన్ విత్ ఎంటిటీ. ఆఫ్టర్ దట్ డిఏఓ ఏదైతే క్వైరీస్ రాసామో ఆ క్వైరీస్ రాసాము. ఐఎమ్ డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ ఇన్సర్ట్ అండ్ రిట్రీవ్. యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ డిలీట్ అప్డేట్ ఆప్షన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎంటిటీ డిఏఓ రాసాము, ఎంటిటీ రాసాము, ఈ రెండింటి కలిపి చేస్తే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాము. దట్స్ ఇట్. రాయాల్సిందల్లా మనం ఇన్సర్ట్ చేయటము, డేటా గెట్ చేసుకోవటము, ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాని గెట్ చేసుకోవటము, డేటా గెట్ చేసుకున్న డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయటము, ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాని పాపులేట్ చేయటం. దట్స్ ఇట్. అప్ టు దిస్ పాయింట్ డన్ సార్. ఎనీవన్ స్టక్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్? ఇక్కడ స్టక్ అయ్యారా? అప్ టు దిస్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్ సార్? ఎస్, yes, that is. What about the remaining, sir? Doing or any doubts? Today we have so many technical issues. Anyone stuck in any other places? Can you respond in chat box, sir? Shall I proceed? Please show the DO interface. Okay, sir. Just I wrote only single query. I'm not going to deeper on that. ఇంకా బాగా చేయొచ్చు సార్. మనము ఈ ఎంటిటీ క్వైరీస్ ఇంకా చాలా చేయాలి. అప్డేట్ అని, డిలీట్ అని చాలా ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. పర్టికులర్ ఫీల్డ్ లోనే డేటా ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. అలాంటి ఆపరేషన్స్ అన్ని మనకి క్వైరీస్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి క్వైరీస్ అని ఇలా రాసుకుంటాం. ఇన్సర్టింగ్ ఈ క్వైరీ, ఇన్సర్ట్ అని చేయటానికి ఇది ఒక క్వైరీ. హియర్ మీరు లైవ్ డేటా కనుక మీరు చేయగలిగితే కనుక లైవ్ డేటాని ఈ లిస్ట్ ని జస్ట్ లైవ్ డేటా అని ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. జస్ట్ లైవ్ డేటా కానీ ఇచ్చేసేసి జస్ట్ అని మీ యొక్క రిఫరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. ఈ ఎంటైర్ లిస్ట్ ని జస్ట్ లైవ్ డేటాకి ఇచ్చేస్తే లైవ్ డేటా కింద అయిపోతుంది. ప్రాబ్లం లేదు. కానీ రిపాజిటరీ మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు డేటా అనేది గెట్ చేసుకుని ద బ్యాక్గ్రౌండ్ సర్వీసెస్ ద్వారా గెట్ చేసుకుంటారు. లైక్ యాజ్ ప్రీవియస్ క్లాస్ రెట్రోఫిట్ చెప్పారు కదా, బై యూజింగ్ రెట్రోఫిట్ కానీ లేకపోతే అసింటాస్ లోడర్స్ కానీ వాలీ కానీ ఇలాంటివి. అసింటాస్ లోడర్స్ లేవండి, అసింటాస్ ఉంది ప్రెసెంట్ యాజ్ ఆఫ్ నో. అది డూప్లికేట్ అయిపోతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, అప్ టు దిస్ పాయింట్ కంప్లీటెడ్. కమ్ టు ద మెయిన్ యాక్టివిటీ. మెయిన్ యాక్టివిటీ జావా. ఒకసారి ఐడీస్ చూసుకోండి సార్, ఏమైతే ఇచ్చారో ఐడీస్ చూసుకోండి. మనకి వీటిలో ఏమైతే ఇచ్చారో చూసుకుంటే ఐడీస్. ఓకే, వీఆర్ గెటింగ్ రిఫరెన్స్ ఫర్ ఆల్ ఐడీస్ నుంచి రిఫరెన్స్ తెచ్చేసుకోండి. ఎడిట్ టెక్స్ట్ ని అంటే XML ఫైల్ నుంచి జావాకి రిఫరెన్స్ తెచ్చుకోండి. ఎడిట్ టెక్స్ట్, sorry, here I am going to write, sorry. Edit text, ET, for example, what we are going to write, email and email, comma, name. This for to edit text. I'm getting the reference of email equal to find view by ID r dot id dot et underscore email for email ID. Name, find view by ID r dot id dot et underscore name. That's it. I got the reference of to edit text.
give the on click event for button and get the reference of text view also. On click ఇవ్వండి button key on click and press save. Extract this method to on click method into main activity and they get the reference of text view also. And they get the reference of text view. Why we are getting the text view means మనకి ఏదైతే వచ్చిందో డేటాని ఆ డేటాని టెక్స్ట్ వ్యూలో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అందుకని ఆ టెక్స్ట్ వ్యూ యొక్క రిఫరెన్స్ కూడా తెచ్చుకోండి అన్నాను. PV is equal to find view by ID r dot id dot text view. That's it. What I am done in my main activity, edit text view యొక్క రిఫరెన్స్ జావాకి తెచ్చుకున్నాను. టెక్స్ట్ వ్యూ కూడా అలాగే టెక్స్ట్ వ్యూ యొక్క రిఫరెన్స్ ని జావాలో తీసుకుని వచ్చాను. బటన్ కి ఆన్ క్లిక్ ఇచ్చాను. ఆన్ క్లిక్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరగాలని రాద్దాం. ప్లీజ్ కంప్లీట్ అప్ టు దిస్ పాయింట్ సార్. ఇక్కడ వరకు కంప్లీట్ చేయండి. మోస్ట్లీ వీఆర్ డన్ విత్ అవర్ అప్లికేషన్. జస్ట్ ఇన్సర్ట్ క్వైరీస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఒక డేటాను పాస్ చేయడం గెట్ చేసుకుని సరిపోతే అయిపోతుంది. Up to this point completed, sir. Up to this point completed, sir. Yeah, okay. Here I am creating a object for our database, student database. I'm creating class student database class కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. I means DB. It's a DB. In the DB I'm going to initiate it DB. అంటే ఆ యొక్క దాన్ని ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను. DB is equal to DB is DB is equal to room. DB is equal to room dot. This means room database, right? Room dot database builder. We are going to build a database. In that database builder, we are going to pass the context and we are going to suggest. They are going to suggest some what we are going to pass in this method. Just we have suggestions. In that suggestion, we are going to pass our data. In that data, we are going to pass context. Context means this. This means current class. This context is, we are not going to type any context here. This is the, it shows that this అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అన్నది మాత్రం చూపిస్తుంది. This, okay, this comma this comma student database. In that student database మనం పాస్ చేయాల్సిన డేటాబేస్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ డేటాబేస్ డాట్ క్లాస్ student database dot class. Here we are going to with string, a reference name SDB. Dot SDB dot allow main thread query. Allow main thread query dot builder. That's it.
We are initiating like this our DB. Our initiating our DB like this. Okay, initiate చేయటం అయిపోయింది. Then we are getting our data from edit text. The previous చేసినట్టు ఉంది. Previous చేసినట్టు string variable create చేసుకుంటాము. A string of s email and save. For example, save అని పెడుతున్నాం. s email is equal to in the email edit text, we are going to get the text. Email dot get text dot to string. Like the same way, a string s name dot get text dot to string. Getting the data from edit text. Getting the data from edit text. Here we are going to pass the data to our entity class. మనం ఇక్కడ ఏదైతే డేటా పాస్ చేస్తున్నామో ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాము స్టూడెంట్ ఎంటిటీలో. త్రూ కన్స్ట్రక్టర్ డేటా ఎలా పాస్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇక్కడ, కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎలాగండి? స్టూడెంట్ ఎంటిటీ ఎస్ ఎంటిటీ పెడదాం బెటర్. ఏమైనా దాని నేమ్తో ప్రీవియస్గా ఏమైనా మెథడ్స్ కానీ ఉంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎస్ ఎంటిటీ is equal to new student entity. In that entity we are going to pass s email comma s name. These two values we are going to pass to our student class. Already previous ko constructor already create చేసి ఉంచాం మనము. This is our constructor, email and name. దీంతో కమ్యూనికేట్ అవుతూ our data will be updated on database. Okay, then next based upon our entity we are going to insert the value, right? Okay, we are going to db database. We are going to attach with the database db dot what's the DAO, student DAO. We are create a method on student DAO class, abstract method student DAO. In the DAO dot what is the inserting query for that? మనం ఆల్రెడీ DAO class లో insert query రాసాము. We just call the insert query. In that query insert query we are passing the object for student s entity. This entity we just pass on this entity. That's it. We are going to this is the process to insert our data. Just మనం ఇన్సర్ట్ అవుతుందా లేదని ఒక టోస్ట్ మెసేజ్ తో చూద్దాం. capital T OAST, yes, it's not a capital TOAST, toast. Just ఇన్సర్ట్ అవుతుందా లేదా అన్నట్టుగా చూద్దాము. if it one message insert a toast message and insert అయింది డిస్ప్లే చేయడానికి we are going to create another method for getting our data. I create a method for get data. I'm creating method. White field shows red mark, ఎందుకంటే రెడ్ మార్క్ కనిపిస్తుందంటే మనం ఇంకా ఆ మెథడ్ మనం ఇంకా క్రియేట్ చేయాలి. That will shows on red. Press alt enter here. I create a method for this. In this method we are going to write or read queries.
read queries. Which type of data we are going to pass on that? A list of data, right? A list. Same process. What we are declaring in this part, or that in this part, that's same method. Student entity. In the student entity, I am creating a student entity. In the student entity, I am passing as creating a student entities. Not a problem. In the student entities, we are going to pass the value of db dot. What's the method we are going to having DAO? In the DAO, just having method get all. This is the line we are going to get all the data. We are writing in query for get all data in DAO. DAO lo man rasamu query em rasamu select star from the table student entity దగ్గర నుంచి మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం in the form of list. ఇక్కడ కూడా ఏం చేసామంటే ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లిస్ట్ లోనే కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. అక్కడ పంపిస్తుంది అలాగే, ఇక్కడ పంపిస్తుంది కూడా అలాగే. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉండాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ లిస్ట్ అని వేస్తున్నాము. ఎక్కడ బై డేటింగ్ డేటాబేస్ లో నుంచి టిఏఓ నుంచి క్వరీ రాసుకొని ఇక్కడ డేటా తెచ్చుకుంటున్నాం. ఓకే, హియర్ ఐమ్ యూజింగ్ ఎ ఫర్ లూప్ ఫర్ హియర్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ కనుక వస్తే కనుక మనం టెక్స్ట్ వ్యూలో సెట్ చేయడానికి కావాల్సిందా ఇది నేను తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎ ఫర్ లూప్ హియర్, for loop. In that for loop I am declaring integer I starting from the 0. In that 0 I less than student entity dot size, means size, the table size, entity dot size colon I plus plus. That's it. Here we are going to append the data to our entity. Here we are going to attend the data into our text view, not entity, our text view. What the object for text view? Text view dot append. Not we are going to set, we are append the data in where student entity. In the student entity, just get the position of that I dot, first of all ID. This is the get ID, not this one. Get ID. There is no ID for that. Just we are passing at email. Not a problem. Email. The next tv dot append student entity dot, same thing, get I dot email, not email, name, get name. Here ID is not ID రావట్లేదండి. ఎందుకనంటే in this part, in the student entity part, we are not get any ID getter method, getter and setter methods మనం క్రియేట్ చేయాలి. ID కి getter and setter methods మనం క్రియేట్ చేయాలి ID కి. దాన్ని క్రియేట్ చేయాలని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ID కోడ్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ దిస్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్, జనరేట్ getter and setter methods for ID. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. getter and setter methods కూడా క్రియేట్ చేస్తే దీనికి ఇక్కడ ID వస్తుంది. Here tv dot append student entity dot get I position. We are going to pass position get ID. It will come get ID. What's the problem here? Is the problem here?
శివ డాట్ టు స్ట్రింగ్ అని చూడు ఒకసారి. Yeah. Character string. A string character. That's it. Okay, finally we have an insert query. Okay, next time రావాలంటే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ మనకి ఇంకో లైన్ లో రావాలంటే tv dot append string of /n. Okay, now we run this application. So what's the room problem with this? They have problem with the package, I think. So I just clean my project once. Let me resolve this problem. Is this ఇదే ప్రాబ్లం వస్తుందండి మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా లేకపోతే రన్ అయింది అప్లికేషన్? ఐ హావ్ మేబీ నాకు ఏమైనా ఐడి ఇష్యూ రావచ్చు. సేమ్ ద ప్రాబ్లం వచ్చిందా లేకపోతే ఇంకా అందరికి అలాగే ఉందా? కెన్ రెస్పాండ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఐ మిస్సింగ్ దిస్ డిపెండెన్సీ. ఈ డిపెండెన్సీ మిస్ చేశాను, ఒకసారి ఇది యాడ్ చేసి చూద్దాము. సారీ ఫర్ ఇన్కన్వీనియన్స్. ఇది ఒకసారి యాడ్ చేసి చూద్దాం. I'm just posted on chat box.
Sai, will you please post this link? I'm not able to see all the participants in my screen. Yeah, thank you. I just run once in my system. ఒకసారి run చేసి చూస్తాను system లో. I think it's clear now. Problem resolve అవుతుంది. Yes, it's running properly. Yeah, I'm just giving data for here. APSSDC, and here AP Android team @APSSDC.in. Just click on save. Yeah, it will update. I will zoom the screen. These are data. If you want to give some space in between this, just give some space on here. Not concatenation. See one second output. Some spaces. APSSDC. APSSDC @gmail.com. Click on save. Yes, this is the changes in this our data. I hope all of you done this example. If you have any queries, please let me know. Just we are missing one thing in the installation process. This one, dependency. We are just missing the dependency. Okay. I hope all of you got an output. If you have any issue with that, please let me know. I think no errors. Let's end up the session with our senior most trainer, our team lead, Pawan Kumar Reddy garu. Yeah. So thank you. Thank you, Shiva. I hope I'm audible. Kindly please respond in the chat window if I'm audible.
All right. So we successfully came to the end of the session, right from the very basic concepts in Android. We have came across most of the fundamental and important concepts for any Android application to be built. And this is an amazing journey with all the respected faculty members supporting us in all the way possible. And I hope that all the faculty members got benefited at least a bit by listening to the sessions that are delivered by the team. And I want to congratulate each and every team member of Android for contributing for this success. So I may not name everyone in the team, but most of you, almost all of you, have done a great job. Though there is no presence from my side, or a very little bit presentation, presence from my side, you coped up with this workshop in a collaborative way, and you proved that team efforts will not be wasted, or team efforts will never go in vain. You proved that point. And all the respected faculty are again intimated to please try to upload a video or two about the sessions that have happened so far, so that we can further improvise the session to benefit other faculty members across various engineering colleges in the state of Andhra Pradesh. And also, as our team is planning up for the next set of advanced curriculum, they are working on the planning. They're continuously. I've been watching them closely. They're building the next level content for Android application development. For that initiative also, we want to start off with you people. So all the respected faculty members are requested to give another chance for us to feed you with more advanced concepts in Android application development. And here when we think about web development and mobile application development have high demand in the market because of very less number of developers. So if we contribute more number of students, if we contribute more number of developers to the industry, so that gets normalized. And the learning curve for mobile app development is higher than the learning curve of a web developer. So web developer, they just need to learn HTML, CSS, and JavaScript to start with to start with the development. Whereas for mobile app developers, there are a lot of constraints. So right from the screen size, they have so many challenges, like the performance, the RAM size, the user interactiveness, all these things. Because if you take an example of IRCTC, there is a huge traffic from mobile app, because mobile app is built in such a way that it is user friendly than web application which is already available. In the same way, we can also take so many other examples. Even Amazon website is not getting so many hits from web interface. It is only getting so many hits from mobile application. That's the importance that drives us to develop more number of applications. Anyway, this is not the end of the picture. We have so much to learn and so much to explore each and every day, and all the respected faculty members, they know it already. And I'm telling this to the team which is working closely with me. There are a lot of things to learn, and there are a lot of technologies to explore. And I recommend everyone to keep working on the technology of your interest. Let it be Android, let it be any other technology for that matter. So let's take a quick voice feedback from faculty, so that it will also give more encouragement to our team.
I request all the respected faculty to give us some voice feedback so that our trainers will be given a boost. So good morning, sir. Good morning, everyone. It's a very nice session for me to learn the new technology for me as I'm triple background, but I learned something from this session, and I know how to develop. I mean, I came to know at this time how to develop the Android app. So I'm very thankful to you all, the team, very well organized, and I need to know very much. Share the links of GitHub and all other things, and you shared the YouTube. I'll go through it, and those are very helpful for me to learn those. I mean, new thing for me. So very thank you, and thank you all. Thank you for your kind words, sir. It means a lot to us. And we Yes, hope welcome. we give you advanced concepts training also, Okay, sir. Okay. so that you also will get so much of benefit out of it. Thank you so much, Yeah, sir. thank you, sir. Welcome, sir. Thank you. Hello, sir. Am I audible, sir? Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello, sir. Namaste, all. Namaste to all. I'm Harika. Uh, I'm I'm very glad to attend this session. I'm a EC background faculty. I thought I'm a EC background faculty, but how can I do the Java course, that and all? But I felt as the course is going on, I felt it's very pretty much easy when compared to other languages. Along with this, I have learned the Python also. I mean, um, along with this Java, I learned the Python. I felt the Java is very much comfortable, pretty comfortable to me. And one more thing, I would like to thank all the organizers to organize this one. If you make such kind of FDPs to all the faculties, that is very useful to students also. That will benefit the students also. And I really congratulate to all the participants because everybody having their own works. They are making schedule for you people, and they are investing time, and they are getting the knowledge from APSSDC team. I hope you people will get more encouragement like this and keep up the good work. And thank you very much. Thank you, ma'am. It's so nice of you, ma'am. We were very happy by listening to your feedback, ma'am. Actually, there is a huge comparison between Python and Java out there in the market, and it's a great thing to know that you are comfortable in Java, and also I think this is all because the team efforts. And Yes, sir. Actually, yes, before stepping into this FDP, Sai Shankar, so one of your organizers called me. yes, I ma'am. thought Yes, ma'am. I have given the same feedback that I don't know the Java, but I have browsed the many things regarding the Java. It's very useful. I mean, compared to Python, Python is a different language, as you said, but this Python having inbuilt many functions, but this is quite different. But I feel very interested as a teachers, as a learners. I mean, as a teachers, we should be always in a learning mode only. So Yes, ma'am. everybody will say teachers is a always lifelong learners. I believe in Yes, that ma'am. point. Lifelong students are called teachers, ma'am. Yes, yes. Okay, thank you, sir. And ma'am, one suggestion that I would like to take it from you, ma'am. Do you think that a Java FDP would help you in learning these concepts in a little bit deeper way? Uh,
Yes, sir. But I don't know much about this Java. But as you people are telling about this, get some keywords. I'm searching about that. What is that keyword? Does I'm writing. I'm noting it down. Uh, I think it will helpful, sir. Definitely, it helps. Thank you so much, ma'am. Actually, we were working on Java FDP. I mean, uh, creating a course on Java also. So Okay. I will take this feedback to our higher officials also, ma'am, for their permission. Okay. Okay. Thank you so Fine. much, ma'am. Okay, Shiva sir is asking for Rupa ma'am's feedback. He's actually asking me to ask Rupa ma'am for her feedback. So many people are there, Sir, sir. just a minute, sir. Just a minute. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So many people are there, sir. Comparatively, Praveen sir and Keshav Reddy sir, Jagadish sir. So many people. He's giving out so many names actually. They are participate very actively, sir. That's why I'm asking that. We are All waiting, right. eagerly waiting for those people feedback. Of course, Harika madam also there. But she came forward Yeah, actually yeah. before the other faculty members that you're naming. Yeah, good morning, sir. Good morning, sir. Praveen sir, isn't it? Yeah, myself, yes, sir. Myself, Praveen. We have a problem with Basically, our ID, sir. That's why we did not notice your name. They are okay, sir. pretend Okay, as okay. a It's attender okay, one, sir. attendant to all those things. Yes. It's okay, sir. Basically, I was a CSC background student first of all, and then I went for MBA. Now I was doing my MBA lecture in my college, Swarnandra Engineering College, Natspur. Uh, Basically, I want to be an young entrepreneur so that I want to make my business plan and I want to build an application regarding my business. So I was searching for that purpose, and I have suddenly came across that APSSDC was conducting this program, and I was very overwhelmed with that. And I thought, okay, I can go through that. But the excellent session, sir. Basically, from the first session onwards, I was very much enthusiasm to learn, and the same from the other side. If they were giving the inputs, it was very helpful for me, and I was very thankful for each and every person or in-shooter, which the inputs which I have given to us was good, and I want to extend that further because this is the beginning stage. I would like to say that this was the first phase, and so I want to make this implement happen in the future things also. And I was expecting some inputs also because I want to make my own application for my own business. So uh, I was very thankful for it, and I was expecting some further help from you all. Thank you. Definitely, sir. You have our word, sir. So Yeah. you can always give us a call back. I mean, all the faculties. I mean, it's not only for Praveen sir. It's not exclusive for Praveen sir. Anybody who wants to keep working on Android application development, you please feel free to give us a call whenever you feel like you need our support. Yeah, thank you so much. And I was Thank you thankful so for much, sir. each and every instructor because there are a lot of inputs. I can know that their inputs and their hard work behind that. I can sense that, and thankful for all you. Bye. Sir, actually, every day they were discussing about the next day's concepts, sir. And that's Yes, what sir. how we carried out this entire workshop. Thanks for Yeah. registering the efforts that we invested, sir. Okay. Yes. Thank you so much, The sir. group is the group is always open for you, sir. If having any queries and any doubts, our trainers are available for any time. If you ask any queries, they will. You mean WhatsApp group, sir? But you have Yeah. made a privacy that only admins can post anything. No, sir. No, sir. No, no. Now we will allow everyone to post a message, sir, because this is a FDP. So if there is Okay. another content to be shared, then that is going to disturb the entire flow, no, sir. So that's the Yes, reason sir. Yes, we sir. stopped. We restricted it only for admins to post. Now Okay. we'll free it out, sir.
Okay. For further any future advanced concepts or advanced FDPs also, can we expect that message in that group? Sure, sir. Definitely. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. Hello. Yes, ma'am. Please. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone. Good afternoon, all the faculty. I'm Rupa, working as an assistant professor in Nasrobata Engineering College. And I just want to share a few words about the training which we have done right now. And I would like to thank everyone who took part in this training. And I'm very happy. It's a very great time. I'm really happy to be a part of this training. And it went on really good. And the most appreciable part throughout the training is your quick responses for the queries asked by the faculty members. And one more important thing about this training is even a beginner can follow the course, as you guys revealed everything from the basic. And 3 to 4 doubt clarification session also, that's really awesome. Each and every topic is a pretty clear and straight. I don't think you need any further modifications in the course, but the only advice is try to conduct as many as training programs as possible. And I love to take part in your future courses also. If you are organizing any advanced courses regarding this Android, please let me know, and I love to take part in it. That's it, sir. Thank you, ma'am. We'll definitely let you know if there are any. I mean, there will definitely be a advanced training program, ma'am. Our team is working on that actually. Okay. And as soon as it is ready, as soon as we are ready for the delivery, we will definitely intimate each and every participant from this FDP, ma'am. Okay, And I think I it's must say a this, and you guys are really awesome, sir. The way you are explaining with each and every point, everything is pretty clear, and you guys are awesome. thank I you, must ma'am. say You're this. awesome too, ma'am. You're awesome too, ma'am. Your response and your doubts Thank you. అడిగే పద్ధతి కూడా చాలా బాగుంది. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Hi, sir. Hello, sir. First of all, congratulations to all the participants, sir. Sir, first of all, please accept my apologies, sir. We cannot see your name, sir, because of some technical issues. So my name is Samusira, sir. Hello, sir. I got your feedback yesterday, sir. I was overwhelmed by looking at your video feedback, sir. It's an amazing feedback that you posted. Yeah, sir. Please Thank you, continue, sir. sir. Actually, I teach this subject 2 times, sir. Great, So sir. Great. in my college we have R17 regulation that we have. So Okay, this sir. R17 regulation was prepared in 2016. At that time, the entire Android application development was done by using an NetBeans or Eclipse. They have given IDs only. They have not given ID Android Studio like that. Yes, So that sir. means the syllabus is prepared like that only at that time. Yes, sir. Yes, sir. So when I'm first time, Sir, okay, I still remember downloading jar files and keeping them in Eclipse service when I started working on yeah, Android 7 years ago. I think the same thing has happened to you also. First time I faced many issues, many problems working with IDs. I referred many videos and many books. So how to teach the students very efficiently, very quickly. So like that, I searched many more things. So after that, finally I concluded that whatever the syllabus that is prepared are defined by the BOS Board of Studies. So then I have to be teach the subject only Android Studio. Like that, I started the teaching to the students. So later on, I faced some problems regarding the dependencies, emulator working with 0 errors, like that. So minimal errors, because of no one is not having that much of knowledge in my colleagues also. So presently we are planning the R20 regulation also, next regulation. So in this R20 regulation, I changed many things in the Android application development to the 5 days, and I have given the open elective for my students also. So what is beneficiary to the student as an entrepreneur and
as a basic what they need. So that concepts I included in the curriculum. So that very helpful in this FDP, and the matter and the information that is delivered by the trainers. I didn't given the more number of trainers names also. I have given only 2 or 3 numbers, 3 names. And Shivshankar sir, first of all, I would like to thank for you and congratulate all of them for maintaining a calls and then asking the feedback, quick responses, everything. So anyway, entire FDP is overall FDP is completely practical, very beneficiary. But sometimes most of the members are lagging with the bandwidth. That's only the problem, sir. So anyway, thank you very much, sir, for giving this opportunity. So nice of you, sir. The bandwidth problem is existing everywhere. Sir, from the experience that I mean, from your experience that you shared right now, I Yes, sir. can see that there is a lot of gap in between the industry and academia, sir. Yeah. To only fill this gap, only APSSDC has initially started its operations, sir. And we don't know how far we are successful. Only based on your feedbacks, we will get to know if we are moving in the right direction or not, sir. Without you people, without the faculty members' support, it is very hard for us also to continue with the latest trends and technologies, sir. So nice of you for taking a part in this workshop, sir. Though you have an idea on how to develop an app. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you very much. Can we expect some more feedbacks from the faculty? Okay. So tomorrow in the morning by 8 or 8:30, we will give a small test to check if we met our objective or not. So I request all the respected faculty members to please give it a try. It's not that we are checking the caliber of the faculty personnels. We are only making sure that we are meeting the objective or not. And it is also not mandatory to get certificates, and we don't say that point. Sorry for disturbance, sir. Sir, Pawan, sir. Yeah, Chaitanya. Reddy Shaker, sir, posted some feedback in the message, sir, chat box, sir. Yeah. See, we have technical issues, Chaitanya. You please read it out loud. Okay, sir. This is Reddy Shaker Reddy. Thanks for all the organizers and instructors for giving this opportunity to learn Android application developments, and also thank for giving wonderful explanation on each and every topic. I am glad to attend this FDP, and also I am requesting you to organize advanced Android FDP. That's it. Okay. Is that the whole? Yes, sir. All right. So nice of you, sir, Reddy Shaker, sir. And yeah, any more feedbacks, Chaitanya? No, sir. That's all right. Sir. And Jay Krishna sir is trying to talk, but he is not having the good bandwidth, and he is typing something like myself. I am Jay Krishna from. He's introducing himself and trying to tell something. Yeah. Let him do that. It's okay. And Harika madam is asking, are you planning to conduct any quiz tomorrow? There won't be any quiz, ma'am. We will give you a small test, ma'am, and that test will not bring you any marks, or will not put you in so much pressure, ma'am. What all you need to do is whatever you learned from this
workshop or faculty development program, you please recollect it while you are answering the questions that we are asking, that we are going to ask tomorrow, ma'am. By 8:30, we will share you the test link, ma'am. You can attempt it for an hour or two if you want. There is no time limit. We are not going to give you any time limits. All you need to do is just try to answer so that we will know if we met our objective or not. Yeah, and in the test will not open in the, I mean, it will not be opened in the mobile device, ma'am. It will only be opened in the web interface, ma'am, because it's based on Hacker Earth. So mobile view is not enabled, ma'am, for our admin team. Pawan sir, Jai Krishna sir given some feedback, sir. I just want All to right, read it out loud, Chaitanya. Thank you. Yes, sir, for sure, sir. The reason why I joined this FDP session is because the response got from my students, which you conducted Android session on February 2020, and this faculty is from RGUK to Srikakulam, sir. So we have conducted Android there, and they are all fans of you, sir. So they explained me how good you explain the concepts. The way you explain the concepts touches their heart and learn a lot. That's what he posted, sir. So nice of you, sir. Jai Krishna, sir. We try to share knowledge and motivate students all the way of our journey, sir. If it is fetching us, if it is giving us encouragement, there is nothing we would love to get anything from God, sir. This is what all we want. Okay, somebody is trying to speak, if I'm not wrong. All right. So thank you so much for attending this session. Certificates will be shared to you in 2 to 3 working days. So by Thursday or Friday, you may expect a digital certificate from APSSDC. And they've got another feedback. Hi, sir. Myself, Venkatramana Sadhanala. The Android app development is an excellent opportunity to know more technical expectations of Android, and also join in further Android development classes also. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir, for your kind words. Definitely, I mean, in the future, when we are going to conduct advanced training on Android application development, we will make sure that we invite you all, sir, sirs and ma'ams. Okay, so in the team, if anybody wants to thank the faculty people, you please start thanking them, and then we will close the session. Good afternoon, everyone. To the faculty members, also to my colleagues. So we have gone a beautiful session for all these 12 days on Android application development. This is very good experience because all these years we are trying to take classes for the students, and this is our opportunity to take class for faculty members. And based on your responses and different queries, we have learned a lot, and we will try to improve more, so that as many of you have suggested, that we have to conduct more workshops and more FDPs, so that students will also be get benefited, because if we train the faculty and that faculty can train more students, so that students will also be get benefited on this. And thank you for all the suggestions, and thank you for the good feedback from all the faculty. Thank you, sir. Okay, good, Chaitanya. Anybody wants to speak from the trainers, or shall we close it right now? Mastan Wali says, thank you all the respected faculties for your suggestions and feedback. Good, Mastan. You might have spoken to them right now. All right. Okay, let's wind up the session here, and we hope that I'll see all of you in the advanced training. Thank you so much, all the respected faculty. Have a good day.